Salam kithira. Kithir. Shanta Hagishira Majude. I wanted to remind myself that I learned some Arabic. And as I'm continuing to heal, process, think, another thing in Saudi, if you are a girl, unadhania anataka kukuua na njaa. Awase ukula once. Wakisha kula kapsa lunchtime. Usiku watu wanaweza kaa hivyo tu, wanapenda gawa shahi na tu snack. It takes sometimes before nizoe. Nilikuwa nasikia guy nimeanza kuteswa. So vitu zingine pia happen kwa wasichana ni realize ni misunderstanding. Hakuna mtu huelezea watu, kuna culture shock. Kuna vile watu, for example, hata hapa Kenya tunajua kuna vile Wakikuyu huwa wanakula chakula yao. Kuna vile Wakikuyu wanafanya mambo yao. Kuna vile Waluya, Wakisii, Wajaluo wanafanya mambo yao. Culture lazima ukae kidogo na watu uzoee. So mimi sikuwa nimezoea walai. You can clearly see me ni big mama. Na napenda food, mtu ananifollowingi. So ataka sikulangi hivyo sana, but nilikuwa nasikia nikani na nyongewa ka food. Na nilikuwa na uoga bado. Kumbuka niliingia kwanza, hata nilikuwa nadhani unaanza kulipo immediately, kwanza hulipwi before ID yako. Before wa approve. Haulipwi kitu. It was such kazi ya nyumba si watu to all housemates wherever you are great people, you are awesome. There hakuna watu gani. Hiyo ni kazi delicate, kazi na kudhalilisha, kazi uko at the mercy of people. And as I was thinking of all because also I was raised, I keep saying going to be a maid in Saudi was crushing me. I'm a person who has been raised by maids. And I know any maid out there who had come into contact with me, I'm glad I treated you well. Si rahisi kwenda kuplease watu na kukaa. Kwanza uko so far away na unaenda direct kwa nyumba ya mtu. Anapenda hivi, kiti anapenda ikae at a particular angle. Pleasing at the maximum level. Hiyo ni kazi ya kuplease. If you do not know how to please, you cannot ace. Housemaiding. Anyway. Food. Mimi nilikuwa nasikia kawa nanitesa at first. But vile nilizoea nikajua kakapsa kakibaki lunchtime wasipomaliza nilikuwa naweka nakula baadaye, ni anaacha kusikia njaa. Na pia wakati tuliendelea kuzoeana nikaanza walikuwa wanapenda kupika vitamu kama basbusa, keki nini. Nikasikia freedom after nimezoeana nao. Nikasikia freedom ya kupika jioni wakati niko na njaa. But before that, my guys, na mnakumbuka pia kwa basi nilikuwa nimewekwa njaa. Nilikuwa nasikia sijui na nasema there's something about Saudi and njaa. Kuna kitu kuhusu Saudi na kunyima wasichana chakula. Na nimemention kama uko curious, keep following my runs, keep following skiza gospel uokoke. Nini ingine nilikuwa nimekumbuka about culture. Alafu nilinotice watu wanaanza, wakati nilianza I said huwa na mind about my health, about really grow up nikiwa conscious about my weight. I check my weight. For example, the first time I knew I didn't have a flat stomach, nilikuwa mahali na colleagues, and they were very lean girls, and they were like, you are the only one here who do not have a flat stomach. I took that as a challenge. Growing up, I said I grew up feeling attacked based on my physique. People would attack me so much. It was tough. And after some time, nikaanza shrug off. Nikazoea. Kuzoea! Kuna mahali nimesema antidote ya kila kitu hapa ni kuzoea. Vitu zingine kwa maisha hutisha. Kama kifo. Kukua Saudi, kupatana na mambo zingine. Sahi nazoea. Ukinipata mahali kwa
mazishi, nafanya mambo zangu. Wewe jua nilikuwa kwa watu wa mazishi. Na hakuna kitu sijaona nimezoea, utanipardon tu. Kila kitu hapa duniani ni kuzoea. Vitu zingine ukizoea unakuwa tofauti. So nilikuwa nimezoea hiyo attack. Na nilikuwa nimeshaanza kuchukua vitu positively. So the first time I had flat stomach, I started working on my flat stomach. Niliingia YouTube, nikapatana na how to exercise, nika exercise. I have tried. Although I don't care that much, but it's something. Ukivaa nguo na uko smart na ina fit, unasikia fit, so I care for that. Na nikaona wasichana walikuwa maybe wana mean vibaya, but si nilitengeneza ka shape. Like me, I started changing, taking people's attacks and turn them into positive. I'm learning, they call me an alchemist. Don't ask me who. Meaning, I'm able to process negativity in a good way. I learned that. Ka singe jua alchemist, although saa ndio najua inaitwa alchemy, I would have been a useless person. I think the hardest battle you can fight on earth, and that's why we have the racial issue is the toughest even in America. It's about the physical. How you feel about yourself. Looking yourself in the mirror, or getting used to seeing yourself, putting yourself out there for scrutiny. It is tough to accept your image. We beat ourselves up so much. And especially some of us are prone to attacks. So, yeah, I think I started now to, every time people used to attack me, I would take it and think, what can I change? What can I wear tomorrow so that people don't attack me so much? I slowly developed a sense of style, a sense of fashion, a sense of taking care of my face, and I like it, and I feel good. So sometimes it is okay to grow a backbone, listen to a negative comment about yourself, and know how to turn it around. Yeah, it's hard. Honestly, you have to grow a backbone. If you have ever gone to Saudi without a backbone, huta survive. Weka ni msichana na hauna backbone. Ukiambiwa kwa kitu unalia, usiende Saudi. Wala watu watakumaliza bana. Wanataka kichwa ngumu. Ninafikia kipindi cha penye walikuwa nadhani pengine walikuwa wananichukulia hivi na mimi nikamwambia naweza kuwa msoft but huwa si roll hivyo. Kuna mahali huwa na draw the line. Sema kwani what is this? Si hata mimi ni binadamu. Unaona kama if you do not have a backbone, you cannot survive in Saudi. There are people who prey on your weakness. And if you are easily, kama wewe ni mtu wa kusikia, you are very soft. Unataka roho mbaya, roho ngumu, kichwa kibofu. Tuko pamoja wasichana. Mtanishukuru baadaye. So anyway, nimesema hiyo mambo ya food, and other weird stuff. So Saudia, tuko Redsea, tuko siku kadhaa. Kumbuka nilikuwa nimeambiwa mimi ndio napelekwa, na ikanitisha na ikaniweka wasiwasi. Nikaanza hata mabesho wangu wenye walikuwa washaanza ujuaji wa kupotea kukemboi, nikaanza kuweka close. Naona hii story siipendi. Hata hapa Kenya sijaipenda kukosea mwanamke mwenzangu. I feel like men are so privileged. I keep saying it. I feel I do not know why men feel that they can use us to hurt each other for their benefit. Yani nyinyi mpigane na mtu amekaa pale anasema I did that. Wananipigania mimi ndio. I have always hated it because I believe kuna vile mwanamume ambaye anajali mwanamke hata mkiwa 10. Kama ni mtu anawajali atawa introduce in a way you'll be peaceful and nice and there will be no fight. And that is my belief. I will never fight for a man for the 1,000th time. Thank you. So, kukaanza kutokea tu vitu. Nikiwa kitchen, bibi ya baba anakuja. Could be friend, mimi nasikia weird. Lakini naendelea tu na
tunaendelea juu pia napenda watu. Tunapiga ma story, unasikia pia nilikuwa nimeshaanza kusikia Kiarabu. Although sikuwa nimeshika, umesikia nilikuwa nashika 1 2 3 na hata Kiarabu sana sijui walikuwa wanajua nasikia. Ningesikia hata mtu angeniongelesha Kiarabu aje ningesikia chenye anasema. Ningejua, intuition yangu ilikuwa ni guide nasikia. Na by the time nilikuwa nafika Redsea ilikuwa almost 8 months. 8-9 months na kielewa hata kukiongea na kiongea. Rupa. Yala. Shira yala. Mambo kama hiyo. Sabaher. Hiyo ni good morning. Unaona? Guli bismillah. Bismillah nilikuwa nimeonyeshwa kuomba asubuhi na shoshi. Bismillahirrahmanirrahim. Hiyo ni kusema asante ya. So kila siku nikiamka alikuwa anapenda kuniambia, "Shira, guli bismillah." Mtu alikuwa anataka kuanza kunionyesha kuomba kama Waislamu, which I was open. I went there to tour. You can clearly see I keep sharing my pictures. I was enjoying it. I was determined. Nilikuwa na stress kabla nitoke huku. Nilikuwa naona sina job, sijai manage kupata job, nilikuwa nimechukua passport, ilikuwa imekataa kunipeleka mahali. I wanted to utilize this. I was in a dark space. I was feeling negative. So many things in my life had not worked. And when this opportunity came, I was like, people keep saying I'm negative. I embraced it and said, hey, I've always wanted to fly out. Why not fly? And utilize that opportunity. I'm not negative. Why do people keep telling me I'm negative? And now that I'm here, I feel like I'm a target for the world. The universe targets me all the time. If I don't follow the crowd, if I do something different from what people do, they tell me, I think I know so much. Najifanya mjuaji. Nikiwafuata na wakopi. Siwezi fikiria, siwezi kuwa unique. Nikikuwa unique, najifanya. Have you ever felt like you'd never do anything right? For example, maybe nilikuwa nimezoea if you spend your day cleaning the house, and when someone comes back in the house, jioni atakuja kupoint hiyo kitu ulisahau. Pengine ni kijiko imeanguka mahali kuna. Badala aseme nyumba ni safi, anasema hiyo kijiko ilianguka. I feel like I'm underappreciated by the world. The world keeps pointing what is wrong with me. I never feel appreciated. And I keep saying I'm lamenting because I knew I was good in school. And that the universe never uses that. It uses it in a negative way. And I'll show you how. It uses it in a negative way. I never feel rewarded. I never feel appreciated. For example, I remember when my internship, when people would go for an event, they would get paid. And I would think, internship is not payment. Ladies and gentlemen, dear, those who are leaving campus, internship is not employment. Internship means it's experience. You don't get paid. So whenever people would go for meetings, when I was missing, they would get paid and they would tell me, "Jana tulilipwa." I would get excited and book. If it was a week's meeting, I would go the next day, and that day I would go. People would not be paid. There would be no money. I feel like the world keeps showing me, iguo. Anyway, at this point, I think I'm used to it. So, Baba's wife is befriending me a lot. If I'm cooking, me, I knew I was a shagala, I was a maid, and I know how maids are treated. I know how to keep space because I have also interacted with maids. So I knew exactly what to do. I would avoid them, but in my course of avoiding them, they would come even to my space. Wengine wanakuja wanalalia vitu zangu kwenye nalala. Yani they would force a relationship. And I would see there was a thing that was coming up, like we are being tested. How we would relate to this woman. Nakumbuka hata wakati mwingine tunapiga story, kuna mtu anatoka huko kama ni sister ya baba. Anatoka huko anakuja kuchukua ka video venye tunaongea. And I used to like one day I'm telling them, sijui ni nini mnafanya. Nilikuwa hata naongea Kiswahili. Mimi sijui ni nini mnafanya lakini mjue hizo vitu mnataka mimi sikukuja huko kukufa. Na wajua vizuri sana. Mimi sikukuja huko kukufa. And now
I remember one instance, the difficulties. Let me mention about the difficulties of being a maid. I would wash for everyone, even in this vacation. Wacha niwaelezee, ilikuwa ni nyumba empty. Si hoteli. Nyumba empty, mnabeba mattress, mnabeba na sana hata wa Saudia hawapendi mattress. Unaweza lalia carpet. Provided uko na blanketi. So it was just a house, empty rooms. Mnaangusha mattress, alafu iko na kitchen iko na fridge. Always kwa sababu huwa na vitu zao mingi ni za kufreeze na vitu kaa uto. So na kuna washing machine always. That was ilifanya kazi yangu ikuwe rahisi. It's the first time I ever used things like washing machine. Nikatumia vitu kama vacuum cleaner. Ilikuwa inaitwa Micnesine. Vitu kaa hiyo. Watu wa Clorox, watu wa Hammam, team Hammam. Nakwambia ulikuwa unatumia Clorox na kuharibu mikono. Choo ndio kitu ya kwanza ya Mwarabu. Choo uamke uoshe choo kwanza zingare kabla ufanye kitu kingine yote. Hata heri ukose kufanya kitu kingine lakini choo. Na niliosha ikangara sijui la niulizanga nini. Hata niliziacha vizuri kuliko venye nilizipata. I have ninakuanga na emo yangu. There's a way I operate. I also love cleanliness. Napenda cleanliness. I guess maybe Mungu aliona hivyo na wanda nipelekanga places za clean. I love cleanliness. So they were not going to show me because I also love a clean space. So anyway, notice tunachukuliwa. There were so many instances where bibi ya baba anakuja kunibefriend alafu anachukua videos wanatumiana niko like mimi sipendi history venye inaenda. Alafu nawaambia nikichat usiku maybe na chat na mashagala wenzangu kule, nilikuwa nimemeka a few friends wenye tulienda nao, wengine nikawatoa kwa group na mtu ana comment kitu naona huyu tunawezana na tunabonga. Tulikuwa tuna chat mpaka usiku. Wallahi bibi ya baba alikuwa anakuja kuchungulia na chat na nani. Mpaka namuonyesha me. I think the whole thing was new. In the same instance wakaanza kutumatuma ku bring up the last shagala. So niko like kwani mimi ni mbaya? Nilikuwa najiuliza guy, kwani mimi ni mbaya? Mimi ndani nilikuwa najua sijafanya kitu mbaya except from kuinteract na mimi. Mtu amepata na mimi anajua. Kutoka nililearn kujiaccept, nilianza kuacha kufikiria mambo mingi. Nilikuwa alone kitambo but nimechange so much over my adulthood. I'm so different. I struggled with my self-image, but over time it has been wearing off and I'm getting so much as you know experience. Cause where it changes everything. So I love interacting with people. Nilikuwa najifungia kitambo but I love interacting. So I thought I was interacting even when these babas kept coming to my room. I was handling it. Because I said, whether it is a death threat or not, there's a way I want men to show up. I do not behave myself because I'm under a death threat. I behave myself because even before I left for Saudi, I keep saying, I had a cry for relationships in my heart. I think I even had written somewhere, why would I want to get married? I had asked God, why would I want to get married? I had so much cry of observing so many relationships around me that were not inspiring. And to me, the most problems of our relationships are always men. Without beating around the bush, our men don't take their roles seriously. They are never serious with us. And I had that cry. So when this man was bringing the same jokes, that I had a heavy heart even when going to Saudi. And when I was going to Saudi, I was like, Arabs different. They are not. There is no man that is different. Read the Bible. From the Genesis, men have always had this privilege. They operate in a way that like they own everything. Like most of the things they do is shrug off one. But when I do it, I can be stoned to death. So anyway, they are starting to take videos and pitting us against each other. I remember the first incident. Say it was a special guy I used to take care of with my mom. So alikuwa anakunywa sana. His food was soft. He was autistic and he couldn't chew. So he used to take soft food. So I would prepare his food in a different way, including Laban.
Laban ni maziwa lala. Unaona? So as I was preparing it one day, there were so many instances huyu bibi ya babako kila mahali. I knocked her over one day. Nikamwagikiwa na hali all over. Previously, kumbuka kama jana yake nilikuwa nimeongea na beshte yangu akaniambia alichapana na bibi ya sponsor wake. Why? Walikuwa I think ni hiyo tu vitu ya bwana kukupenda alafu inaanza kukaa kama na fight. I had spoken with her and she was even telling me mimi niko Kenya. So I was like, okay, watu wanarudi. And I was thinking about the same. I was thinking, hey man, mi kitu kiendelee hivi, mi nitarudi. So mi nimemwagikiwa na Laban. So I think they were waiting for me to but that was special, man. A whole week away because of me. I could even tell some people had never stepped into the bahar, into the ocean. They were going because of me. So there was a kind of special treatment, which I could see. I'm an intelligent woman. So when alinigonga, nikamwagikiwa na hali, but I think walikuwa na expect nitoe vita. Hata mimi nilikuwa nimedirectiwa na wengine. Nilikuwa nimewekwa. I felt like I was always, before things happened, I started noticing a pattern in Saudi. And that's why I say I feel awakened. I feel like I know how the world runs. Even today, people talk so much and I could tell. I feel like everything is concerning me. And that started in Saudi. When God would tell me something, it would almost happen the next day. It was like I was getting a premonition. I was getting a warning. I started becoming a prophetess. People would tell me something and it would happen. So I think, I'm different. I did not go there to fight. I would never fight a woman over a man. I was very calm and I was like, it happens. Accidents happen. All I didn't know it was organized. They were just checking how I would relate to her. And I was like, I changed. I put another halib and took it to Mama to give Said. I can't fight. I'm not a fighter. Like I said, I'm a leader. A woman leader. And a woman who has lived on this earth suffering because I'm a woman. I feel like so many things happen to me just because I'm a woman. I remember this passport. I applied for opportunities and got a regret. And my colleagues that were men applied for the same opportunity the next year and they got it and went. It was like God is showing me, I don't know what God was showing me. It's like a woman can't win. Same opportunity. I remember I applied to go to the Netherlands one time and it was almost working. I got so much correspondence from the school. But it didn't work out in the end. I remember the next time a colleague from the same institution that I was in went to Netherlands. I feel like, I don't know, the world keeps fighting me in some, I don't know why. And I have a plight of especially a smart woman at heart. So I went there na kilio cha wanawake. Na mimi ndiko hapa najaribiwa, siwezi fanya zile mambo huwa zinanitia wasiwasi. Siwezi fanya zile mambo huwa zinaniweka roho yangu inakuwa ngumu. Siwezi fanya zile mambo zinanifanya mpaka saa hii 32 sisikii bado kama kuna mwanaume nimepatana anatosha mboga kusema ukweli. Men are used to getting things so easy. I think from the Bible, because also they come like their prizes. Men are always presented like prizes. Na hakuna a good definition of men are prizes kama Saudia. Men are prizes. Men, uko wanaume ni kila kitu. Literally, you don't buy nothing. You don't go anywhere without a man. Even if it's a toddler, you must be accompanied by a man. And I don't know. And most of them, shida ni kwamba wakati mwingine wanaume wenye wanakuongoza hata wewe ndio bright but umekanyagiwa. Mtu hata hawezi acha umsaidie. Wewe tu unaona anafanya makosa na hata hataki kusikia ukisema. Mwanamke hasemi. We are not idiots. We just have a different sexual organ from you. But I even think women are the most intelligent because they were made to be emotional beings. And I think that trait that God wanted to use as a way to manipulate us, because honestly, I feel like making a woman more emotional is just for manipulation and control. Turned out to be an advantage because a woman is a very intelligent creature. Hello women, I love you.
And the only problem is when I love you, some even hate me. I love women, I'm fighting for the rights of women, I'm fighting for women to have better experiences, and some are hating me. Na hiyo ndio shida ya wanawake pia. Hiyo vitu zenyu hazieleweki pia. Hiyo kakitu Mungu alituwekea pia, it's very confusing. But all I know is that it makes women very intelligent. Women are very intelligent creatures. Very intelligent. When you put a woman and a man somewhere, a woman will always perform. Because of that extraness, we move with emotions. And that is different. It was supposed to cater to a man, but men are not ready for it to cater to us too. And that is the fight. That is the whole problem of the world today. Thank me later. So anyway, I did not fight this Bibia Baba. I changed and accidents happened, and I keep saying I carry the pleasure of a woman at heart. I'm not going to participate in the same things that I feel like I hate. The same things that are discouraging me from taking relationships seriously. I'm not going to be a participant. Whether it is here, whether a gun is against my head, whether I'm safe, that's the way I choose to live. So, I said nilikuwa naoshea kila mtu nguo hata huko. Na Waarabu pia walikuwa wananiwekea hata panty zao. Even one time I think I washed Baba's boxer. Na nikahang kila kitu, but now nilikuwa nina dilemma. Vile naoshea kila mtu panty zake, na mimi naweza osha yangu na nihang. Nikasema maybe. Alafu sikumbuki hiyo kitu walikuwa na hang inaitwaje. There is a thing they buy, Arabs. You can hang clothes after they dry in the washer, in the washing machine, you can dry them in the house. Si lazima uzipeleke nje. I don't remember what she was called. So, there's this hanging lines, they buy them from the supermarket and put them in the house. So me, one day nikakuwa na hiyo thought. Nikasema hata mimi naweza osha yangu. Nikae kama wao. So I put my panty there and washed. And hang it amongst them with theirs. I was feeling some type of way. It's also not African. That is not how we are raised. Hello, African ladies. We are raised to hide those things. I don't know about you, but that's how I was raised. I was shown my things are delicate. They should be hidden. But men's thing, we always see them everywhere. For example, I keep saying there was a man who was flashing his penis nakedly. Like he would come out of the loo. Always came when I was washing the loo, and I would excuse him, and then he would come out with his pants down. Arab men are another level. Men, and I have had so many complaints from girls. So you cannot do a mistake there, but you're being tempted crazy by the men. So I found that hypocritical, and I was like, what is this? They know, they would not tell me anything. I was like, but this one was doing that, and there is no problem with that. And what if I fall? Because also, I'm a human being. Hata mimi kuna vitu napenda. For example, I said I like this Baba. He was very attractive, and I liked the way he was conducting himself. In my stupidity, anyway. In my stupidity, and also in my confinement, it was a high pressure time for me. Getting some little niceness in a place that was full of fear. It was exciting for me. I was afraid. So every time things were going well, I was like, wow. So it is not that bad after all. You get? It was that, there was that culture shock, excitement, anxiety. Some of my decisions, I think, were based on my anxiety and fear. So I think I said, I like this Baba. And in Saudi, also, women cover everything, but men don't. And yet, I found myself attracted to this man. So I'm like, if we are caring for each other, wanaume, hata nyinyi kama wanawake wa Saudi wanavaa baya, hata wanaume wafunike. You also can make us get lost. Understand? Huyu mwanaume alikuwa anafanya nianze kufikiria kishenzi. Unaona? So also men, I think, if we are covering, let's all cover. Hakuna mwenye hawezi poteza mwingine. Mwachenge kujifanya kane nyinyi tu. Kutoka Eve afanye kitu ni Eve. Hamsikiangi za Adam alipewa tu. A man never gets the blame. They never get the blame. Why? This man had started to make me think in other ways. And when kiliniramba peke yangu, I'm still angry.
So anyway, nikaanika kachupi kangu na zao na nikaenda room tulia. Jisi kila siku tulikuwa tunaenda out, tulikuwa tunatulia kidogo. Ilikuwa naye mpangaji wa trip alikuwa amepanga vizuri. It was a nice trip. So nimetulia. Hata nilikuwa naona wakati mwingine kawa na pretend. Na pia wanasoma akili yangu juu bwana nikianika hiyo chupi yangu nilikuwa I had a lot of inner antagonism. I was like, should I kept hanging it like 10 times and finally left it. And when I was in the room taking time, bibi ya baba akakuja, amejam, akanirushanishia hiyo chupi. Nikasema, "Wai baba yo. Sitawahi anika." Nikamwambia, sijui tulikuwa masalama nikusema nikamwambia sitawahi anika tena. Nikamwambia samahani, sijui pole na ya Kiarabu ilikuwa aje. Kama sasa nikajibiwa majibu yangu nasema basi ni zao tu ndio ninalaiwa. Unaona kazi ya mbochi ni delicate. Zao tu ndio nalaiwa kuguza, lakini yangu nifiche. Akiwa line nilikuwa naona kama ananisoma na hata nikiangalia mtu juu I'm also a very intelligent woman. I could say nilikuwa namwangalia naona do you know fake nastiness. You could tell she didn't want to, like, something, they just decided to act. Like, it was an act to me. But I couldn't tell. I was also afraid. I was afraid of these people are fearful. You have not seen videos of what they do. It is a fearful place. I was under fear. And at the same time, I was trying to see if I could get, my experience would be different. And also to understand what goes wrong. Why do they have to keep sending bad messages back home? And why is a girl never safe anywhere? Why is a girl never safe anywhere? Tunatoka huku, tumepata stress zetu, wengine ni mabwana wanawasumbua, wengine watoto wako na watoto ndio wanawafanya waende huko. Kama hata ni sahi venye niko hapa kwa studio kuna mama alikuja analetwa na bwana wake. Anaenda Saudia juu watoto wako shule. Why is a woman always uzae na bado wewe ndio unalea? Kwani what do men do? What is your work, dear men? Tunazaa, tunatoa mafi, tunatoa nini, tunanyonyesha, na bado wakiwa kubwa tunapeleka shule. Kwani what do you men do? I have those cry. Men do, like, what do you do? Why does a woman have to sacrifice so much? Na pia akienda huko anaweza rudi kwa casket. Man. So anyway, alafu hii boxer ya baba pia ilikuwa inasumbua na lakini nilikuwa nimezianika. Alafu one time baba akakuja, nilikuwa nafua. Kufua ilikuwa karibu na bathroom. Baba na bibi yake wakaingia room na wakajifungia. I thought that was even in Africanism that is weird. So they made me think some type of way. It was weird. I was not okay. The whole thing was because we are all of us there, like few families. In such instances, people don't sleep together. It's like I know a few of our culture. Mkiwa ugenini ya muendi tabia zingine si mbaya. Nimekuja kuelewa kwamba hii ni tabia iliumbwa na Mungu ambayo ingepanishiwa kuihusu. Why is sex such a death-threatening issue when I was just given these organs? Sometimes hata hizo feelings sijui zinatokanga wapi na nikizipata napanishiwa, you know. A lot of things don't make sense to me as a very intelligent, deep thinking person. It's always problematic to me. I have so many questions with God and he knows. So wakajifungia room, mimi na ni disturb you, niko hapa naosha exactly hapa kwa mlango, alafu wamejifungia juu hiyo room waliingia ilikuwa karibu na bathroom, ilikuwa inasumbua na wakakaa na wakajifungia. Alafu wanapita wakiangalia and like people are checking my reaction. Of course I did the cleaning and everything, so I had to clean the room. So nikiwa na clean the room, nikifagia huko hakuko na meknesa. Nikiwa na ufagia watu, mama wanakuja kuniangalia. I think they were checking whether I was feeling some type of way from the act that happened. And I was like, man, how can I feel bad for a man and a woman who are married?
I had no right. It was not in my space. It was weird. And I remember as they were doing it, the machine broke down. That day was a weird day. The washing machine broke down. I stopped cleaning. I think I had to finish with hands that day. I went to the kitchen and I started, kuna mtu aliniambia ni wipe fridge ilikuwa na uchafu, kuna kitu kilikuwa kimemwagika. Nikikuwa na kisu na scrub tena ika break down, no. So they were trying to make it look like I was having feelings, and I wasn't. So many things went wrong that day, and I was like, what is this? There were so many unnatural, something weird, something I couldn't place my hand. This weirdness in Saudi, my girls, you know it. You listen to girl stories, this nice weirdness ya kwanza nimeongelea. You follow my story. This a lot of weirdness, stuff happening out of nowhere. Like, how could 10 machines break down at the same time? Inakaa nikaa nimejam, inakaa nikaa nimeharibu. Juu nimeona baba na mama wameingia mahali, niko like, it wouldn't have, mimi nimekuja tu hapa, it was only 8 months. I was not their maid, I was their mother's maid. Our interaction just started when I got used to the whole family and the whole of it. I had made a good rapport. I share pictures. Even the girls, Fetiati. We started with a lot of like, and then when it was going well. So, anyway, vitu zimeanza kukaa kama baba analeta kitu kuna kitu. Na mimi nilikuwa najua kuna hata ma text nimemtumia. I had sent text to him telling him I will not be entertaining his talks. And right now my WhatsApp is blocked. You people would have had so many, it would have explained so much of what happened. Tukitoka huko nje, nikaanza kunotice baba ananiita. Kila time Shira. Ninasema huyu na yeye. Paka kuna time nilimwambia wewe wacha wewe unataka niuliwe huku. I used to speak in Swahili. So sometimes ananikuja, unajua kwanza hatuelewani lugha. So when he'd call me for something, I would have to read from his phone. And I could see his wife was having such a bad time. I hate hurting a woman. I didn't like it. So nikaanza kujitenga. Even when we'd go sit somewhere in the outside, I would go far away to eat. Just so that they don't see like tuna fight. And one time nikipewa food, bibi ya baba akaanza kisirani. Akaanza kusema Shagala, nikawa alikuwa na fight, unaona, nikawa alikuwa anasema yani Shagala ndo una treat hivi Shagala. Hiyo siku nililia hata juu already kukua mbochi ilikuwa such a heavy it was heavy on me. Hiyo siku akiwa live bibi ya baba aliniita Shagala kama mara 20. Alafu naona wana fight, nikaa anauliza bwana yake, yani umeona Shagala tu ndio anaweza treatiwa hivi. Nikaanza kuniuma. Mpaka nilimwambia tu ilikuwa naitwa Shima na mimi naitwa Shira, my friend. Nikamwambia Shima halas ni stop, nilimwambia halas nika. Kulikuwa na katoto kalikuwa kanaitwa Warid, ka sister ya baba, nikakachukua nikaenda mbali. Said akanifuata. We were good friends with Said. Hizi vitu zinaanza kunistress wallahi. Tukiongea na besho wangu anaanza kuambia mimi naona vile kuna kaa huku, mimi nitarudi home. Sikukuja huku kuleta ma story. Mabashira wengine wangu wananiambia usiende home. Kwanza mtu akikemboi huku ndio nalipangwa poa. But nilikuwa nafikiria, Saudi was never my plan. Anybody who knows me out there, it was just a low moment for me. And also Saudis, honestly, you need to do better to sell your place. You don't treat girls well. It is not a dream destination for anyone. We only go there because we have no option, mostly. Most of us who go there, we are at a bad time. We go there to dare. You don't sell good stories. So hizi vitu zinaanza kuniweka wasiwasi. So anagongesha, mara watoto wake wanashinda Shira. Alikuwa na watoto kasi sita. Girls wake wananiita twende wapi? Boys wake ndio hao. Yani hata kuna time aligongesha, ilikuwa Pepsi, jua na kunywa soda after meal. Aligongesha Pepsi akasema Shira, yani Shira this, Shira that. Unaona nikaa ilikuwa namshika yeye. Mimi kwanza kabla upate feeling kutoka kwangu, mimi nimeinvestigate na shanga hii ni nini sasa. Mimi nilikuwa najua deep down hakuna kitu nimefanya I warrant. I was clean from my side.
kuna kitu nilikuwa nimefanya ina warrant bibi yenyewe aanze kuwa wasiwasi. Na kama bwana yake alikuwa anatreat poa, nilikuwa nataka kumwambia hata na Kiswahili, namwambia usijali, mimi siwezi kuibia bwana, sikuja huku kuiba, hata sinanga shughuli. Usually I am not there. I don't think after observing and being experiencing so much even from my own boyfriends, marriage has never been something I want, to be honest. I had written it off. I wanted to travel, I wanted to make money, unless Saudi was a fast, and they even never knew how people went to Arab countries. Now I had come to know their agents. I was thinking I'll never stay Kwama tena. Sitai Kwama nikifikiria nifanye nini naweza tembea na ni make do na nijipange. I was even seeing that happening in an Arabic country. I thought Arab men were different. It started like it was concluding for me like there are no good men. Because me, I had just gone there to see. Also, I was curious to see if Arabic men are different. Tunaanza kugombana. I think even one time, nilikuwa nimesema siwezi bebwa na gari ya baba. Kujua hiyo tension nilikuwa na kama. Ile gari nilikuwa nabebwa nayo iliharibika. One time tukitoka mahali uko kwa bahari. Ikaharibika na ikakataa kwenda. Wakati nilishuka, tukaambiwa sisi tushuke. Wakati nilishuka nikaenda kwa gari ya baba, ikawaka. So nilikuwa naona pia vitu zingine nilikuwa nafanya ndio tu niende tu kwa gari hiyo ya baba. Ikawaka na nikaketi, mimi sikuwa na story. Hata ningekuwa bibi wa pili, mimi ningekutreat vibaya mama. Baba bibi yenyewe, mimi ningekutreat poa. Mimi bwana yako ndo angekuwa vile alikuwa na kutreat. Mtu mlikuwa mmekaa na yeye almost her first daughter was almost my age. That is a good time. You should get better treatment from your husband. So I was like, I don't know if I was admiring this man anymore. I started to retreat. And I remember each time naanza kujiretrace na naanza kujiuliza, Mungu, nafanya kitu mbaya. Na nikasema hapa ndio pia bahati alitoa wimbo ya wewe ni Mungu. Mungu wa sisi sote. Huruma. Unaona? Nilianza kufikiria kwani ninafanya nilikuja kufanya hivi huku. And believe me, let me tell you, housemaiding is also delicate because feelings can develop. I'm telling you, I have always wondered about the husband thingy, and I saw you can fall even as a woman. Temptations are everywhere, but I was doing my best. Discipline is key, but it is a delicate way to live. Anybody can fall for these things. I had liked this man, to be honest. I had. Anyway. I remember the first, hiyo siku nilipanda gari ya baba, tulienda kwa msikiti. Msikiti, kulikuwa na wababa kama milioni. Wamepiga madrum. Hata nilichukua hizo video zingine zimefutika. Wamepiga madrum. Saa hiyo ndio bibi ya baba hata ali calm down. I felt like they were in on it. All of them, they were just testing my character. And I felt bad because me sipendi kutestiwa. I hate tests. Even God knows, don't test me. Don't test me. You know I'm good. Why are you testing me? Why are you on my mind if you have to again test me? If you know all of me, you know the counts of my hair, you know I'm good. Why are you testing me? Nachukia test. Hata God anajua sipendi test. But I could see. And nikaanza roho yangu ikaanza kukataa. Roho yangu ilikuwa inaanza kudetach from this job kabisa. Nilikuwa nasikia saa vibaya. Wananitest tu juu mimi shagala ama mimi black ama nini. As in there are so many issues also for a girl in an Arabic world. There were so many issues, and they were attaching me as a black girl in a foreign land. So, nimepelekwa msikiti. Watu wameimba. I remember that day hata nisikuwa naingia msikiti. Hiyo siku baba alisema niende niombe nipelekwe na mama na tukaenda. So nilikuwa nasema I had a good. The family kept showing me like the first wife was not very good in relationships. And the family had really liked me. I remember I could see she's feeling some type of way because Ata Said, the special guy, would not leave me. He would come follow me anywhere, and I like that guy. He's the one who told me, who brought my alertness to
he brought a lot of my attention to alertness to what was happening. So yeah, akaanza kuni advise vile Said anaambiwa, niko like music ni advice bana, wewe ndio umeishi na yeye miaka yote, mimi na advice na nimekaa na yeye. Unajua pia kuna hiyo binadamu, kuna vitu naambiangwa pia unachemka, unaona. So niko like sana ni advice mimi nimekuwa nikiishi na Said miezi hiyo yote na yako huko kwake, unaona. So yeah, they were pitting me and they could see I'm a very balanced person. Hata nikileta kisirani itakuwa kisirani ingine ya PhD. So nimepelekwa church, watu wanaimba. Manze, treatment ina change kabisa. Mimi naona kama wananitest for marriage. For real. At one time place nilipelekwa kulikuwa, there were signs of marriage everywhere. And one time at this place, mimi nilikuwa napotea for real. Nilikuwa nasikia kama pengine nipe family space, niache kuleta vurugu mob. So wakikula nilikuwa napotea. Huko msichana hizi peke yake, but mimi ni Mkenya. Nilikuwa natoroka naenda kuangalia. One time nikapata place wanaendesha hii 4-wheel ya kwenda desert. Nikalipa sasa. Nilikuwa na kado. Nilikuwa nimebeba fulus kidogo. Nikaingia tukaendesha, hata I think walikuwa tu around. Na wangeacha wende mbali. Nikaona katoto kasichana kababa kametokelezea, tukaenda nako. Nikalipa, hata kuna kijana nililipia aendeshe. Like that's how, when I get used to you, when I like you, then I have liked you. Nilikuwa mbocha na mimi nilikuwa nawalipia. And nikakumbuka niliona ka donkey. Kulikuwa na horse riding na donkey riding huko. Na Wahindi. Kuna kadonki kafani nilikuwa nimeona. Wananiambia nipande horse, nikasema horse zimejaa hata huku kwetu. Hiyo donkey ndio ilikuwa inakaa ya tu Saudia. Nikapanda. Hiyo siku nilipanda horse. Wote familia mzima ilikuja hapo. Kwanza mwenye alikuwa on hit ni baba. Akaanza kusema, "Shughuli kois. Sijui nini kois, but mimi ni mbaya haban. Shagala haban." Nikasema kweli nimekosea aje. Wallahi mimi nilipanda punda. It was just a normal punda. It was not normal. Si kama punda za kwetu, kalikuwa kapunda kingine hapo. Na picha zake nilifuta unfortunately. Hiyo siku hata hiyo trip ilikatikia hapo. Na tukarudi wenye tulikuwa tunalala. Nikienda nafikiria guy, kwani nimedu? Mimi nilidhani najibamba. Hiyo kupanda punda ilileta story mingi sana. Kwanza babande likasirika the most. Kashangaa kwani sifai? Ni vibaya. Na huku venye nikaanza kumiss home man. Vile watu wanatoka ukiwa na tupesa twako unaenda uko na freedom. Nikaanza kumiss vitu mob. Wakienda kukula naenda mbali. Hata nikikaa mbali, kuna time nilinunua ice cream alafu nikakula food moto. Si unajua hiyo sensitivity. Nikasikia baba amecheka kwa nguvu. Niko like, amejuaje nimefeel hivyo? Na hata niko mbali. Yani he was always trying to follow me and I was very uncomfortable. So I was thinking, hata nikaanza kuambia mapishi wangu, mimi naona nikirudi home. Hata wakati hiyo trip ilikatikia short hapo. I think hata hatukumaliza. We never finished. Hatukumaliza the whole days tulikuwa tumepanga. Hiyo siku nilipanda punda. Story likatikia hapo. Na nikakuwa mbaya na lakini baba alikuwa ananifuata. Hata nakumbuka ni alichukua bag yangu akaweka nilirudi na ni aliweka kwa gari. Alafu pia huyo baba mwingine akaanza nikaa pia wananitest kana like pia. Unaona nilikuwa you can tell me I'm intelligent. I don't know if the other girls see it. Me I could tell. It was like a man extravaganza. You know, when I was going there, I had already decided marriage was not for me. I had seen enough. I had cancelled men. I was concentrating on other things. So, like, I felt like the whole trip was also, I had cried to God. And I keep saying I feel like the Saudi experience for me is very spiritual. And I got my answers. There's so many questions I had about marriage, about our relationship, about how we live on earth. I got, and I'm going to share because I had, I think, a divine encounter. And even in the Bible, do you know the only person who rode the donkey was Jesus?
Do you think I met Jesus? I don't know. And I keep saying also I was washed. There are so many things that happen that are symbolic. You understand? And iliyo kupanda punda ndio ilikatizia our trip. So we are going back home. Tuko kwa kipindi hata mimi nimeanza, hata babaki akisaidia juu, he was always with me. Mara wananipatia mtoto nibebe nipelekea baba. Unajua mimi niko innocent, sijui mimi kichwa yangu iko huko kabisa. I think the woman thought I wanted her husband, and I was like, no, I just like you people. And even if I wanted her husband, I was like, if anything was going to happen, it was going to happen right. I was not going to act in a stupid way. Also, I was guarding my life. I didn't want my life to end. You understand? So trip imeisha hivyo. Nimekuwa Haban. Nimepanda punda. And the moment nilipanda punda, pia kuna msichana huko alipanda horse ikaenda juu. Anyway, it's a story of mwezi elewa. Hamtaelewa, but all I'm saying, Saudi is not a normal place. And if I had questions about Saudi, and so many lessons I'm learning, it is not a normal place. And it has given me so many answers that are continually helping me to do better where I was failing as a person. And I have so many also spiritual lessons and corrections about the way we live, and so many teachings about the Bible, because I think I had the real encounter with the real, I can even defy the Bible. If you listen to me, I can defy the Bible so much, because I think I had the real interaction with the source. Understand? It has been a strange living. It has been strange coming down, but all I know is it was planned. No mistakes happened here. There is definitely a person watching, despite all my feelings, my heart, my everything. And I know they are working with me. They are watching me also and they keep telling me, that is your journey. That is your journey. That was supposed to be your journey. And I have owned it. But hey, it is not going to end like that. Living Saudi is also a task, especially and when you are not done with your contract. Yeah? And I'm under heat. Saizi watu wamechange. So huku kuna stress, bibi ya baba nasikia kana iba bwana yake. Baba na yeye amenijamia, nimekuwa mtu wa mwenye sisikizangi, unajua kwa mama they are ever chaperoned. Mimi nimetoka kwa freedom man. Nikiwa na kapesa kangu naenda nafanya kitu. Unaona? So many things were slowly changing. So what is going to happen after we go back home? The trip has ended abruptly. Because of my hard-headedness, or my curiosity, or whatever, or my drive, because I don't wait. I'm a go-getter. I do stuff. I'm a head go. So how is it going to go? This is the other next episode is going to be, I had a terrible time after that. Keep tuned.